SoFi.com/PL. That's SoFi.com/PL. Loans originated by SoFi Bank and a member FDIC. Terms and conditions apply. NMLS 9689. Donate your old vehicle to carsforkids.org. The original carsforkids.org is the best vehicle donation charity, changing the lives of kids for more than 30 years, giving them a second chance at a brighter future because of your vehicle donations. Carsforkids.org offers free towing and takes vehicles in any condition. Plus, you'll receive a $50 gift card. Carsforkids.org. Donate your vehicle today. Every diesel needs to defend against clogged injectors, low lubricity, and slipping fuel economy. The best defense is the best defender. House Diesel Defender with advanced IDX4 detergent. Get a deeper clean, maximum lubricity, and boosted fuel economy. Guaranteed. House Diesel Defender. Get optimal performance. House for every diesel. What should we do with the broke propeller? What should we do with the broke propeller? Don't look at me, I wasn't driving. Thank you, you're not helping. I don't even know why you bought this boat. You told me that you loved this boat. That was before you wrecked the road. Well, now you've made it awkward. Accidents don't just happen in sea shanties, so Progressive Boat Insurance has you covered. Take as little as 4 minutes to see what you can save at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates covered subject to policy terms and not available for low-cost criminal situations. When's the right time to take a trip? Anytime you want with OneTravel.com. Whether you're planning a long vacation, a weekend getaway, or a trip overseas, OneTravel.com's got you covered with deals on hotels, cars, airfare, and vacation packages. It's fast, easy, convenient travel for less. Online, on the app, or by phone. OneTravel's 24/7 end-to-end customer service does everything, so all you have to do is show up. Go to OneTravel.com or call 888-217-2722. OneTravel.com. Plan it, book it, live it. As a roofer, I'm always on the go, so I need to be able to get things done from anywhere. That's why I partner with Beacon. With the new Beacon Pro Plus app, I've got the brands I depend on, like GAF, right at my fingertips. It's like having my Beacon rep in my pocket 24/7. I rely on Beacon because I never stop building, and neither do they. Now through June, purchase through Beacon Pro Plus and earn up to $1,500. Beacon, always building. With so many of us being bombarded with opinions at every turn, it's important to cut through the noise with a trusted source. Get the political news you need to know in 10 minutes or less with the podcast CNN Political Briefing. Listen on the SXM app. A New York man has been sentenced to up to 15 years in prison for a limo crash that killed 20 people. Mohammed Hussein, whose family owns the limo company, was convicted of manslaughter for the 2018 accident. Prosecutors say he hired the driver who did not have a proper license and that he should have known the limo had mechanical and safety deficiencies. Hussein's attorney says that they have already filed paperwork for an appeal. And the Chicago City Council there has approved an additional $51 million in funding to help migrants arriving in the city, but not without a heated debate. One altar person, Jeanette Taylor, got emotional as she weighed in. I'm conflicted because in my heart, I know what's right. I know it's right to want to help other people. Because as black people, that's what we do. But when the hell are y'all going to help us? There are 34 yeas. There are 13 nays. This matter is passed. CNN affiliate WLS reports that more than 10,000 asylum seekers have arrived in Chicago since last August, and New York City officials say that they are now caring for more than 45,000 people. And Sex and the City fans, listen up, big news. Kim Cattrall is apparently back. CNN has confirmed the actress filmed a scene as Samantha Jones for And Just Like That, which is, of course, a continuation of the original hit show. It airs on Max, which does have the same parent company as CNN. But this is really big news for fans of the show, Kate. Absolutely. Formidable part of my college years was spent with those women, those wonderful women. We're also watching this today. Amazon has now agreed to pay more than $30 million to settle claims it violated the privacy of customers. The two federal lawsuits brought by the FTC involve the Alexa voice assistant and Ring doorbell cameras. CNN's Brian Fung has more on this for us, and he's joining us now. Brian, what are the privacy concerns here? What are you picking up that's leading to this settlement?
Yeah, Kate, there are really two buckets here. One having to do with Ring. The allegations are that employees had unfettered access to Ring video footage, and in some cases, you had cameras being hacked and people being spied on inside their homes, and then the other with Ring, with Alexa. Issues with voice recordings of children being kept, quote unquote, indefinitely in violation of a landmark children's privacy law known as COPPA. Now, the allegations here led to two settlements. One with Ring involving a $5.8 million payment to the FTC, the other one involving more $25 million payment to the FTC. In addition, Amazon has agreed to implement a number of privacy programs surrounding Ring and Alexa to prevent this sort of thing from happening again. And interestingly, the FTC is also requiring that Amazon can't use the children's voice recordings from Alexa to further its AI algorithms. In a statement, Amazon is saying that while we disagree with the FTC's claims regarding both Alexa and Ring and deny violating the law, these settlements put these matters behind us. Now, the FTC is saying, with three of the agency's commissioners in a joint statement, quote, Amazon is not alone in apparently seeking to amass data to refine its machine learning models. Today's settlement sends a message to all those companies. Machine learning is no excuse to break the law. So, Kate, we're looking here at only a significant settlement for Amazon, but also a warning shot across the bow of the entire tech industry, saying, be aware of how you're collecting your data and make sure it's safe. Absolutely. Let's see what else happens here. It's great to see you, Brian. Appreciate it. Ciao. So, after a big bump, forgive me, new data shows the birth rate in the U.S. was down a bit last year, though it was lower than it was before COVID. Still not the rare success for me, sorry. New data from the CDC shows that nearly 3.7 million children were born in the U.S. in 2022. CNN's Elizabeth Cohen is with us now. I asked with some trepidation, Elizabeth, why is it that fewer babies were born last year? John, first of all, I want to... A joke so good that it broke the communications between us and Elizabeth Cohen. We'll get Elizabeth back in one moment. I think we're going to break, so stay with us. Imagine getting ahead of your irritable bowel syndrome, constipation, or IBS-C by treating it with Linzess. Then you can start proactively managing your constipation and belly pain and get ahead of your symptoms. Talk to your doctor about Linzess, linaclotide. Linzess is a prescription medicine that treats IBS-C in adults. It's not a laxative. It's a once-daily pill that helps you get ahead of your symptoms. It's proven to help you with more frequent and complete bowel movements and helps relieve overall abdominal symptoms, belly pain, discomfort, and bloating. These symptoms were studied in combination, not individually. Do not give Linzess to children less than 2. It may harm them. Do not take Linzess if you have a bowel blockage. Get immediate help if you develop unusual or severe stomach pain, especially with bloody or black stools. The most common side effect is diarrhea, sometimes severe. If it's severe, stop taking Linzess and call your doctor right away. Other side effects include gas, stomach area pain, and swelling. Imagine what could relief from IBS-C mean for you. Talk to your doctor and say yes to Linzess. Learn more at linzess.com or call 1-800-LINZESS. Would you rather look in your neighbor's windows or at a row of beautiful trees? At fastgrowingtrees.com, you can get a privacy fence of trees for half the cost of installing a fence. No pricey repairs or replacement. Whether you're looking for privacy, shade, fresh fruit, or natural beauty, fastgrowingtrees.com plant experts curate thousands of easy-to-grow plant, shrub, and tree varieties for your unique climate. Happy plants, happy home, right? But sometimes it's hard to know which plants will do best. No problem, because with fastgrowingtrees.com, you get customized recommendations based on your specific needs. Plus, their experts are available to help keep your plants growing healthy this season and beyond. And their 30-day Alive and Thrive guarantee means everything will look great, fresh out of the box. Join over 1.5 million happy Fast Growing Trees customers. Go to fastgrowingtrees.com.
Good morning, Kim. Yeah. Okay. All right. 20 minutes away, okay? How many? 20 minutes? Okay, thank you. Addressed in the courtroom. It was not allowed the first time around. So unclear if they're going to use that to their advantage to try to, that they wanted to declare this trial. So it'll be interesting to see if they do appeal. But again, this is something that we have been watching for, since this began in April, and the jury deliberated for 6 days. Thank you. Okay. A very rare high-altitude rescue to tell you about. The details of this were really amazing. A climber is lucky to be alive this morning after a Sherpa guide was able to haul him down from below the summit of Mount Everest. The guy was climbing with someone else up Mount Everest when he spotted the climber.
Exclusively for our listeners, Shady Rays is giving out their best deal of the season. Go to ShadyRays.com and use code XM for 50% off of 2 or more pairs of polarized sunglasses. Try for yourself. The Shades rated 5 stars by over 250,000 people. ShadyRays.com and use code XM. That's ShadyRays.com. Code XM. When they're investigating, we can't stop watching. It's called Rip-Offs. Sit back, relax, and enjoy. Discover music's most bingeable mysteries, including Bruce's Embrace, the serial killer works by best-selling author Peter Jennings. Unlike detectives, watch Rip Online. Stream it now exclusively on Rip-Offs. Endlessly intriguing. Start your free trial at Rip-Offs.com. All software vendors claim they put your interests first. Before upgrading your business management system, ask them if they give you unlimited user access or allow you to personalize the solution to meet your business needs. Ask if they offer transparent and fair pricing, not locking you into long-term contracts. Do they make it clear that you have the right to own and easily access all of your data? If your vendor doesn't deliver in these critical areas, visit Acumatica.com today to discover how the world's fastest growing cloud ERP company offers all of this and more. Acumatica puts customers first with a product roadmap to address real-world needs and regular feature updates based on your input and feedback. Acumatica, a business solution that truly puts your interests first. Learn more at Acumatica.com. Building the future of business together. For over 100 years, people have trusted Harris products to tackle the tough jobs, both inside and outside their home. Cleaning is easy with Harris 30% vinegar. It's nature's ultimate multi-purpose cleaner. Harris 30% vinegar is eco-friendly, contains no dyes or other harsh chemicals, and is 6 times stronger than regular vinegar. Harris 30% vinegar will clean your floors, bathroom, and kitchen. Your home is
this story, but our understanding is still saying that there is this ability for Donald Trump to declassify things. But our understanding is that this audio tape, what he's saying in this audio tape, that we haven't heard it specifically, that he does have all of these defenses that Donald Trump's has John, it will look considerably different. The former president arrived in Des Moines last evening, and he'll be meeting with local Republicans here who are gathering for breakfast. It's a weekly meeting that conservatives have, and usually there are about 20 or 30 Republican voters just talking amongst themselves. Sometimes they have guest candidates who are coming in, and this will be a slightly larger crowd, but Donald Trump will be a considerably smaller crowd, and that is indeed the point. He's trying to go back to the basics, Here, right? Yeah, you can pull into that. Okay. To the alley? Not all the way, just like. Just here, right? Yeah. Yeah. easily passed the House with bipartisan support. That vote to come as early as today. But the vote first is clear. Chief Congressional Correspondent on the All right, Mom. Take care. Thank you. You have a wonderful day, okay? You too. Take care, have one.
haciendo leyes alrededor del fentanilo. Ya hay varias proyectos de ley. También en los deportes. Y todas las finales que hubo ayer, que hubo un par de finales, ahí perdió la Roma, vale. Y en los espectáculos desde Nueva York. Una tiradera en la sección 55 entre Peso Pluma y Bizarrap. Será Laura Pausini la persona del año en los Latin Grammy. Y Al Pacino será papá. Él con 83, su novia con 29. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es Noticias. Buenos días, señor. Oye, es ahí. O sea, que usted todavía podría tener bebés. Yo sí, el hombre puede tener hasta los 200 años. ¿Neta? Bueno, 200 años no. El chiste es de que no, o sea, si un hombre vive hasta los 100 años, todavía lo siente, puede jincar un muchachillo. No manches. Claro, que ya no. No, ¿cómo no? Nomás que a lo mejor no para Garicutirimícuaro, ¿verdad? Y a lo mejor no, pues, ¿verdad? Pero si en una descuidada, güey, ya, si te embaraza, o sea, el esperma sigue activo a un 100%, claro. Mi pregunta es, Al Pacino, obviamente, y muchos ya están más ya muertitos y edad, pero acuérdate que son billones, entonces uno de esos güeyes. De los millones, 5 güeyes iban. Pero el chiste es cómo llegar allí, al óvulo, ¿cómo, güey? Anda medio lento. Sí, anda muy lento, pues a lo mejor el camarada no tiene pues la el power todavía. Pero de que de que el esperma todavía puede embarazar a somebody. Claro que puede. Claro que puede. Ahora usted a su edad, por ejemplo, como usted que anda más o menos a la edad de Al Pacino, ¿se animaría a tener un hijo? No, pues vale, no, ya fracasé 2 veces. Tercera ya no. O sea, sí se dieron mis hijos, pero fracasé. No, ya para qué, güeyes. No, oye, ¿qué te va a decir? En nuestro segmento, ¿cree que él ande con él por amor? 30 años, 29 y él. No, sí, a lo mejor. Pero un viejito de 84 con una de 29, ¿qué güey va a ser amor? Oye, por ahí, ¿puedo platicar algo antes de que empieces? Usted no empieza. Usted quiera. Pues vale, yo no sé tú qué oíste en la canción de Peso Pluma, pero yo no oí ni una tiradera, ni el más mínimo ahí. Señor, ahí, bueno, ahorita lo vamos a escuchar, al rato la desglosamos. Sí, porque pues, qué bueno que me vayas a ilustrar, porque yo no oí nada, la güey. Cero, yo nomás oí que ya no anda con una morra, pero que sí trae un reloj y una cadena y puras morras de Instagram. Está defendiendo, señor, él está defendiéndose y él está tirándole a toda la gente que habla mal de él, le está diciendo que la prensa, que lo atacan, o sea, sí está diciendo muchas cosas. ¿Sí? ¿Ah, sí? A lo mejor hay una mal, yo, pues a ti. A lo mejor está escuchando la de Vaya Usted. No, quién sabe, bueno, pero ahorita ahí sabe más. Ahorita empezamos. Vamos a empezar contigo, Chino, como importante la noticia de Donald Trump y sirve que te callas. Perdón, me salió el corazón, vale. Pero usted tiene como 3 noticias, ¿no? Mejor que usted empiece. Sí, ok, pues está bien. Señores, California avanza con leyes alrededor del fentanilo. Una docena más de proyectos de ley con el objetivo de abordar la crisis del fentanilo en California, incluyendo algunos que impondrían penas de prisión más duras a los traficantes de los botoncitos estos, antes de una fecha límite crítica, que estamos hablando de esta semana, entre hoy y mañana, señores. A más tardar, la next week. Legisladores de la Asamblea y el Senado están trabajando intensamente en cientos de proyectos de ley antes de la fecha límite del día mañana viernes, el último día de este proyecto de ley que podría aprobarse en esta Cámara original y tener la oportunidad de convertirse en una ley más adelante este año, que tiene que ver obviamente con el fentanilo y los castigos para los que lo venden. La sobredosis de fentanilo, como ya lo hemos mencionado, está matando aproximadamente 110 californianos por semana. 110 californianos por semana. Los legisladores están divididos en cuanto a la mejor manera de frenar esta crisis. Algunos de ellos apoyan políticas que se centran en la educación, la prevención y el tratamiento. Por otro lado, otros desean una mayor aplicación de la ley contra los traficantes del fentanilo. Le voy a decir que aquí también los bandos se dividen entre republicanos y demócratas. Las políticas que apoyan los legisladores demócratas son las que dicen, ok, hay que enfocarnos en darle educación y prevención a los niños sobre el fentanilo, y a los que ya están enganchados, tratamiento. En cambio, los republicanos y algunos demócratas más moderados dicen, no, y hay que enfocarnos en castigar a los que la venden. Esto está dividido ahí así, jale. Como quiera que sea,
Ahorita están trabajando mucho en eso porque mañana es un día crucial para ver cuántas de estas pueden llegar a ser leyes. Eso es la noticia de hoy en cuanto a California y las leyes alrededor del fentanilo. Repito este dato muy fuerte. 110 californianos mueren diariamente por sobredosis de fentanilo. Bueno, la semana la 110 californianos a la semana mueren por sobredosis de fentanilo. Adelante. Es un alto número, viejón. Pues bueno, hablando de cosas también inesperadas, y yo no sé cómo todavía sigue esto sucediendo, estos descuidos, señor, pero en menos de una semana, al menos 3 niños pequeños murieron después de haber sido dejados por horas en un automóvil caliente. Estos incidentes ocurrieron tanto en Washington, Texas y Florida. Eso fue lo que acaban de revelar las autoridades. Con estos casos ya son 6 las muertes pediátricas por insolación vehicular en lo que va de este año, pero dicen que un promedio de 38 niños menores de 15 años mueren en autos calientes en los Estados Unidos cada año. La mayoría durante los meses de verano. Sin embargo, durante este 2023 ya se han registrado el doble de casos registrados en esta época que a comparación del año pasado. Las autoridades informaron que un niño de 1 año murió la semana pasada después de haber sido dejado en un automóvil caliente estacionado fuera de un hospital durante 9 horas en el estado de Washington. ¿Cómo me explica eso? El otro día vi un video de un vato que rescató una morrilla que la habían dejado también ahí en el carro, caliente, y un vato empezó a pegarle a la ventana y ya la sacaron a la niña. Pero yo digo, ¿en qué mente cabe dejar a tu hijo en más? O sea, si no lo ves en 1 hora, ¿cómo te vas a dar cuenta que no está tu hijo contigo? O sea, continuas 9 horas en un carro. Una Mara Fine, no dejé yo a Brian chiquito. No manches. Pero cuando agarré el carrito, como que Diosito me mandó un carrito que estaba malo de una llanta. ¿Por qué? Porque dije, este carrito. Bueno, en realidad no, en el Mara Fine todos los carritos mismos sirven. La neta. Es que sí, yo tengo una suerte para que me toquen carros malos de la llanta. Digo, por perro viaje, está malo, está chereque de una o que rechine y entonces dije así, y volteé para la camioneta y que veo a Brian con su chupón. Dije, ay, ya te estaba dejando, chulo. Y ya dije, ándale, vete y bájate. Y ya agarré otro carrito, y ya lo monté en el carrito. Y ya no. Por estar de acuerdo que como padre, ¿cómo te vas a distraer de no tener tu hijo por 10 minutos? Sí, entiendo que te puede pasar, porque somos humanos, de repente bajas del carro y ay, el niño. Pero 9 horas, así como que dices, pues. Primero, ¿dónde andaba esa persona tanto tiempo? Es lo que quiero yo saber. Pues el automóvil supuestamente estaba estacionado afuera de un hospital. No andaría trabajando, porque pues es todo un shift. A lo mejor. Entró al hospital y ya no me dejaron salir y dije, ay. Vale. No, con los calores. No. Ay, lo peor que te puede pasar es que te digan, ay, tu hijo se te olvidó en el carro y murió. ¡Ja! No, algo de conciencia. No. Sí, es un cargo, imagínese. Pues que de conciencia al bote y también por negligencia. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces pasó en varios lugares. En 3 estados, viejo, en Washington, Texas y Florida, en esta semana. Lo bueno que te ayude a dejar los 3. Ay, por los guarachitos del niño Jesús. ¿Cómo se te va a olvidar tu criatura? ¿Tu criatura? Ay. Ah, no, pero el celular no se te puede olvidar, pero tu criatura sí. ¿Cuándo, güeyes? Yo quiero dejar al Yaso y el Dios en el carro, pero no, ya no. Ya se baja. Pero ya está legón y ya tiene 14, ¿no? Sí. Me subes así que no te quita las llaves. Vámonos, hay que dejar aquí a mi jefe. Ellos están a alargar en la tienda. Correcto. Vámonos, hay que alargar aquí a mi jefe. Cabo que ni sirve para nada. Vámonos, Justin. Ponte una de Wisin y Yandel. Vámonos. ¿Qué pasa? Mi carro, se lo robaron. Con mis hijos adentro. Tirando barrio allí en el carrillo azul, ¿cómo se llama? En el azul chiclamino. ¿Sabes qué? ¿Un BMW qué? ¿BMW? Un BMW ahí. Aquí van 2 morros allí, van a todo allí, en un carrillo placosillo allí. Síganlos. Sigan los hijos del chino. Bueno, adelante, Chinel. Vamos a hablar de los fiscales del Departamento de Justicia que han obtenido una grabación de audio del expresidente Donald Trump realizada después de que dejó el cargo de presidente de los Estados Unidos. Obviamente, según la cadena CNN, fue la primera en informar sobre esta grabación, donde Trump insinúa en el audio que él desea compartir con otros la información de un documento que él está consciente de que no debería tener, pero nadie sabía. Según la grabación, fue en julio del 2021 en un club de golf en New Jersey, donde al parecer estaba el señor Donald Trump con otras personas y decía que él tenía un documento clasificado sobre un ataque a Irán. Entonces, obviamente, el Pentágono ahorita está investigando, porque debemos recordar
que Donald Trump está siendo investigado por su casa, o todo lo que encontraron en su casa en Mar-a-Lago, en la Florida, porque él tenía documentos clasificados. Todo presidente tiene hasta cierto límite Acceso, ¿no? o acceso, y según Donald Trump tenía de más. E incluso cuando dejó ya el cargo de presidente de Estados Unidos, todavía tenía documentos que no debía tener en su poder en su casa en Mar-a-Lago. Aunque hasta ahorita no le han Sí, o sea, nada. la onda es lo que el chino quiere decir, que el vato siempre negó que tenía documentos, y ahora este audio dice que donde él dice... O sea, lo confirma que sí. Allí. Claro. Sí, un Entonces, posible ahí a lo ataque mejor ahí contra Irán. lo van a abrochar, porque pues me ha dicho que no. Por otro lado, Mike Pence también se va a lanzar, su campaña dice que el día 7 de junio es cuando se va a lanzar de bien a bien. El expresidente Mike Pence se va a lanzar oficialmente en esta campaña, que algunos la están esperando porque pues, tiene ahí su racilla que lo sigue, para la nominación republicana a la presidencia en Iowa la próxima semana, sumando otro candidato a este creciente campo del partido, que pues está en competencia directa con Donald Trump, ¿verdad? Y con Cabecita de algodón. no, con DeSantis. Ah. Entonces, Desi DeSantis, que también Mike Pence va a estar ahí. Entonces ya el pastel ya no son 2, van a ser 3. Más como dato allí, señores, como quiera que sea. En otras noticias, también les quería platicar de que Virginia manda soldados a la frontera con México. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, se sumó a la lista de republicanos que mandan soldados y otros elementos de fuerzas de seguridad a la frontera de Estados Unidos con México. Él anunció también el día de ayer que es una respuesta a la solicitud de su homólogo de Texas, Greg Abbott, que le pidió un paricutín y le dijo: ¿qué onda pues? Manda pues raza tuya allá. Y él dijo: Simón, ahí le van pues ahí unos sardos a que vayan, Simón, cáigale pues para allá. Como quiera, llegó pues la raza, 100 elementos de la Guardia Nacional de Virginia, 21 miembros del personal de apoyo, ahora también aquí apuntalando la seguridad fronteriza, según ellos, los soldados que vienen desde Virginia. De allí es la Ferrari de Virginia. Sí. Es cierto. Y ahí sigue. Y ahí sigue viviendo. Okay. Regresamos ahora sí con los deportes con Agapito Padilla. Mientras escucho el corte comercial, la canción de Bizarrap con Peso Pluma. Deciding against a union at strike. So this case pitted a cement mixing company against its employees, who they allege caused destruction of property during that strike. CNN's Jessica Schneider joins us now. So Jessica, break this all down for us. What happened here? Yeah, Rahel, this is really the Supreme Court making it easier for at least one company in Washington state to actually sue union workers. So 8 of the justices here saying that a lawsuit between the cement mixing company and striking workers, it can continue in state court for now, even though the union workers here, they had argued that this suit should only be brought as part of a federal lawsuit. So this case has really been closely watched by supporters of unions. They've really, those supporters have really witnessed the conservative majority in recent years chipping away at the power of unions. This is yet another case where it does just that. So the cement company here wanted to bypass federal labor law and sue this union in state court for damages the company claims were caused by those striking workers. So to give you a little background here, this is a case stemming from a strike in 2017. Concrete drivers at this company in Washington state, they went on strike, and when they did, they returned their trucks fully loaded with concrete, so obviously rendering the concrete useless. The company was actually able to save the trucks, but they lost the concrete, so the company turned to sue the union in state court for property destruction. Now, the union obviously wanted it in federal court in accordance with the Federal Labor Relations Act, but by allowing this dispute, the Supreme Court today, to continue in state court, this ruling, crucially, it could really chill other workers' decisions to strike, because the fear here is that if they strike, they could be brought to court for matters of property destruction, for example, in state court. This could really amount to expensive litigation. So the lower court in this case, they actually dismissed the lawsuit, saying that this was property destruction, it happened in the course of a strike, so it should be governed by federal law. But the court today saying just the opposite here. They're saying the union's actions not only resulted in the destruction of all the concrete Glacier had prepared that day, they also posed a risk of foreseeable, aggravated, and imminent harm to Glacier's trucks, because the union took affirmative steps to endanger Glacier's property rather than reasonable precautions to mitigate that risk. The NLRA, which is the federal law,
does not arguably protect its conduct. So the decision here, written by Justice Amy Coney Barrett, the judgment joined by 8 of the justices, including Justice Amy Coney Barrett. So Rahel, this is really the court here, in a minor way, but still significant, chipping away at union power, allowing a company to file this lawsuit in state court, again, potentially chilling union workers from striking potentially in the future, knowing that they couldn't